Hi, my name is Cynthia, and this is the first video I'm trying to make. I have seen some other videos on YouTube, and I thought it was a wonderful idea to kind of record my experience on this journey I'm about to take. Just to give a little bit of information about myself, I'm 39 years old. I used to think I'm 5'3", although my husband used to say I'm 5'2", and I went to the doctor. I'm 5'2" and a half. So there it is. And I'm currently 198 pounds. So I know that by look of my face, doesn't look much that I carry that much weight. That's why all my pictures are face only. But I'm pretty big. So you have an idea based on my height and my weight. Um, I've been overweight my whole life. So since I'm 10, I was the biggest in my class. I started my really real diet when I was 13 back in Brazil. Um, I'm from Brazil. I've been in the United States for 12 years now, and that's when I started gaining most of my weight, unfortunately. Um, anyway, I started there doing my first diet with amphetamines when I was 13 years old. And during my teenage years and early 20s, I was actually able to keep my weight around 145. So I was never a skinny girl. I was never 115. And this journey I'm about to take, it's not to try to get that. I'm realistic. That's not the type of body I have. Um, but I do need to have a better uh, quality of life. I want to feel better about myself. I don't want to hide in photos anymore. I want to have more energy to be with my kids. So, talking about kids, that's when I start gaining most of my weight. When I was 28, I got pregnant with my first daughter, and I gained 50 pounds in that pregnancy, which I lost just about 15 to 20. She's 10 years old now. All this time, I have been trying to lose weight, and I have done every diet out there that you can think of. And I have exercised a lot. So, just so you have an idea, I have run a half marathon. So, I had to put a lot of work into that along with a diet. And yet, I only, like, the very lowest I could get to during that time was 168, doing a lot of exercise and paying attention of what I was eating. Of course, every now and then, that's why I got to this weight because we have our relapses, right? And that's something that I hope with the gastric sleeve was something that will allow me to not have this period of times which it's like I just eat a lot. Um, So I have my second daughter. I didn't gain much, but I didn't lose much either. So I don't count that much as anything to do with my weight. It was mostly started when I have my first daughter. So um, I didn't start looking to gastric sleeve for me. It started because of my husband. My husband has type 1 diabetes and he's overweight as well. Um, it's so much harder for him to lose weight than it is for us because they have low blood sugar and there's several things that happened that makes it very hard for him to lose weight. So we started looking to the gastric sleeve for him. I went to a couple appointments with him. He turned out not to want to do it. He's worried with the surgery itself. He's also worried about how his life is going to be after that. So it ended up there. So I've been being able to keep my weight around 175 to 184 throughout all these years. Um,
And I have been waiting for a while. And I went on vacation. I came back and I saw a picture of me, and I could not believe. And I'm gonna share this picture later when I'm a little bit less embarrassed about this. I want to be as open and as I can. Um, but I knew that I had passed that average weight that I've been having all these years. And when I weighed myself, I was weighing 196 pounds, and I couldn't believe it. Again, keep in mind I'm 5'2", so I know that it doesn't seem a lot, but it is a lot for my height. My BMI is 36.2. So I couldn't believe it. So I look into my insurance, and they do require a minimum BMI of 135. I'm sorry, of 35. But I also would have to have a comorbidity. I believe that's how they call it, which would be high blood pressure or type 2 diabetes, or which none of those I have, or cholesterol. I don't have it either, or sleep apnea. They sent me to do the study, and I just found out yesterday that I do not have that, so I do not qualify for doing this through the insurance. This is a big deal for me. I've been, again, trying for 10 years, and I've at times I didn't try at all, but at times I really, really tried for extensive periods of time, and I'm tired of this yo-yo. I just cannot get past, and I'm tired of feeling tired. I'm tired of feeling embarrassed about how I look. I feel embarrassed in front of my husband that loves me to death, keeps saying I'm beautiful, but I can see it. I don't feel like that. I don't have energy to play with my kids. So my kids always wants to just think I'm always tired, and I don't want to feel like this again. So this is the purpose of this video. So I hope to come back here in 1 year and see how I used to feel and be happy that I'm on a better place. So I'm going to start doing this diaries, a way to remind myself. And if along the way somebody looks at this and helps them too to make a decision, so be nice. I would love to. I'm going to do these videos in two parts. The first part is going to be in English. The second part is going to be in Portuguese, because this is a new concept in Brazil. I don't even know how much they do over there, but I know it's not nearly as much as it's done here in the US. So the second part will be in Portuguese in case it helps somebody over there as well. So, oi, my name is Cynthia. E eu estou fazendo esse vídeo como um diário dessa jornada que eu vou começar agora. Eu estou olhando em fazer a gastrectomia vertical. Eu moro nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa tem se tornado bem comum. Eu não sei aí no Brasil, mas eu quero dividir essa história em caso alguém, se interesse a seguir esse mesmo caminho. A gastrectomia vertical não é a mesma coisa da outra gastrectomia, que é para quem é obeso mórbido. O que eles fazem naquela que é mais conhecida é bem complicado. Não só eles diminuem o tamanho do estômago, como também eles mudam como a sua digestão é feita. Eles eles inutilizam uma parte do intestino para que seja mais rápido, então não absorve tantos nutrientes. Por isso que é uma cirurgia mais perigosa. A gastrectomia vertical, a única coisa que eles fazem é como cortar-se um pedaço do seu estômago para fazê-lo menor. É permanente, mas não muda nada como a digestão é feita. Tudo isso continua da mesma forma. Então, por esse motivo, é uma cirurgia que os riscos são muito, muito menores do que a outra. O valor também é bem menor. Meu seguro médico não vai pagar por isso, então eu vou ter que pagar pela cirurgia.
o que é caro aqui nos Estados Unidos, mas eu estou fazendo isso pela melhor qualidade de vida, para me sentir melhor também. Então, para dar uma ideia, porque pelo vídeo, pelo meu rosto, geralmente eu não ganho muito peso no rosto, mas eu tenho 1,61 m de altura e, para minha surpresa, eu estou pesando 90 quilos. Então, aí no Brasil, onde todas as mulheres são maravilhosas, toda vez que eu vou aí eu me sinto super mal, porque eu acho que eu não vejo ninguém que pese esse tanto que eu estou pesando agora. Eu sempre fui obesa, sempre fui crescendo. Primeira dieta, eu faço dieta a vida inteira. Primeira dieta eu comecei com 13 anos, tomando anfetamina. Na minha adolescência, no começo dos meus 20 anos, eu consegui manter mais ou menos um peso entre 62 e 68. Eu nunca fui magrela. Então, o motivo que eu tô fazendo isso não é porque eu quero chegar aos 50 quilos. Eu só quero chegar mais ou menos num peso que me dê uma qualidade de vida melhor. Eu tive a minha filha com 28 anos, eu ganhei 30 quilos naquela gravidez e eu nunca consegui perder. Eu perdi mais ou menos 10 quilos. Então, fazem 10 anos que eu faço dieta e eu faço exercício também, porque eu sei que é fácil falar, não tô bem, e, né, que afogada. Muita gente pensa isso, mas eu já fiz dieta com muito exercício. Para você ter uma ideia, eu já corri uma meia maratona, que é mais longa que uma São Silvestre. E mesmo fazendo uma dieta muito balanceada, me exercitando ao ponto de eu poder correr uma meia maratona, o máximo que eu pude pesar foi 75 quilos, fazendo tudo isso. É claro que o motivo que eu engordo depois é porque eu tenho os períodos de depressivo, que eu tô tentando e não consigo emagrecer mais que isso, e eu volto. E aí a casa cai, eu volto a comer mais. Eu sabia que eu tinha engordado, mas eu jamais pensei que eu estaria pesando 90 quilos. Eu fui começar, não, vou fazer a dieta de novo, vou começar, agora vai ser para valer, como toda vez, né? Toda vez vai ser para valer, essa vez vai dar certo. É sempre assim. Mas eu tava tão depressiva de falhar o tempo inteiro que não sei, eu simplesmente nem consegui começar. Como eu cheguei à gastrectomia vertical, meu marido tinha olhado nessa cirurgia, ele tem o tipo de diabetes número 1, não sei como é chamado aí, e é muito difícil para ele perder peso. Então a gente olhou nessa cirurgia para ele, mas ele ficou ele está preocupado com a cirurgia, e ele também está preocupado como vai ser a qualidade de vida dele depois que ele fizer a cirurgia, porque o tanto de comida que se pode comer depois é muito pouco. E ele não quer ter tanta restrição, ele quer tentar de novo fazer dieta. Que ele não foi como eu, que cresceu fazendo dieta, então ele ainda acha que ele deveria fazer isso. Então eu fui no médico com ele e a gente, peguei todas as informações. Quando eu me pesei e vi 90, foi quando eu pensei, por que eu não faço essa cirurgia? E aí eu comecei a olhar no YouTube e fazer muita pesquisa e vi que não é uma cirurgia mesmo, assim como a gente viu nas consultas, não é tão complicado, e é uma ajuda, não é que a cirurgia sozinha vai fazer eu emagrecer, é uma ajuda para não ter as recaídas, porque é quando a gente tem a recaída que é o problema, que aí come demais por muito tempo e fica nesse ioiô. Então, se eu tiver uma recaída, meu estômago simplesmente não vai aguentar comer muito, então vai me ajudar a continuar no caminho certo.
Então, eu já fui no médico, eu já fiz um dos exames, que é o de dormir. A semana que vem eu tenho um exame cardíaco. E depois eu tenho uma outra consulta de nutrição que eu vou fazer. Então, eu só quero dividir, se alguém tiver interessado, mas também como um diário para mim mesma. Eu quero voltar daqui a um ano e ver que eu estou num lugar melhor e lembrar dessa Cíntia e lembrar que eu nunca mais quero estar nessa situação de tristeza, de depressão, de querer uma qualidade de vida melhor que eu não tenho agora. Então, eu espero que sirva para esses dois propósitos, ok? Então, vou tentar voltar uma vez por semana. Então, por isso é agora.